define Fourier series for the function f of x defined in the interval c comma c plus 2 pi. So question ఇలాగైనా ఉంటుంది or simply Euler's formula అన్న కూడా ఇదే అమ్మా. ఇక్కడ కండిషన్ ఇంటర్వెల్స్ ఏవి ఇచ్చాడో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. c comma c plus 2 pi. Okay, just a solution, just write the formulas ante. The Fourier series for the function, the Fourier series for the function f of x in the interval so c comma c plus 2 pi, c comma c plus 2 pi is given by the first formula is given by function f of x equal to a naught by 2 plus summation 1 to infinity an cos nx plus summation 1 to infinity bn sin nx. So this is the equation number 1 of the first equation, capital 1. So where so each one formula a naught equal to 1 by pi integration c to c plus 2 pi f of x dx. f of x dx. Next an is equal to 1 by pi c to c plus 2 pi f of x. So cos nx dx. Cos nx dx. Sorry, observe ma. 1 by pi c to c plus 2 pi f of x dx is common ma. Anniti common ga vastundi. Next bn is equal to 1 by 1 రాసుకోవాలి 1 by pi c to c plus 2 pi f of x cos plus sin nx dx. So this is the formula. These values of a naught, an and bn
are known as Euler's formulae. Euler's formulae and A naught, An and Bn are called Fourier coefficient. Fourier coefficient of f of x. So write down, very important ma. So short question. So Euler's form అని అడగచ్చు సింపుల్ గా Fourier coefficient of f of x అన్న కూడా సేమ్ problem. So find the Fourier coefficient of f of x అన్నా ఇదే ప్రాబ్లమే, Euler's formula అన్నా ఇదే. Define Fourier series for the function f of x defined in the interval c comma c plus 2pi. సో ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తా అంటే ఈ c కామా c plus 2pi ఇంటర్వెల్స్ మారుస్తూ ఉంటాడు. 0, 2pi కానీ 0, పై కానీ అలా అడిగినప్పుడు మాత్రం ఇక్కడ c కామా c plus 2pi వాల్యూస్ ను మార్చుకొని చేయాలి. ఎగ్జామినేషన్ లో 0 to 2pi ఇచ్చినాడు అనుకో, ఇక్కడ కూడా c రాయకూడదు, 0 to 2pi, 0 to 0 సేమ్ ప్రాబ్లం. సో ఫార్ములా f of x equal to a0/2 plus summation 1 to infinity an cos nx plus summation 1 to infinity bn sin nx. సో a0 1/pi integration c to c plus 2pi f of x dx. బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండో కండిషన్ లో cos nx dx వచ్చింది, తర్వాత కండిషన్ లో sin nx వచ్చింది. ఈ a0 an వీటన్నిటి కూడా ఈ bn వీటన్నిటిని కూడా యూలర్స్ ఫార్ములా అంటారు ఈ వాల్యూస్ ను. అండ్ వీటిని Fourier coefficient of f of x గా కన్సిడర్ తీసుకుంటాం. ఓకే, రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a0 if f of x equal to x in the interval 0, 2pi by Fourier series. సో ఇది కూడా ఓన్లీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడిగారు, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a0 మాత్రం అడిగాడు, ఇంకా వేరేది ఏం టచ్ చేయలేదు. ఇచ్చిన కండిషన్ గివెన్ f of x equal to x అవుతుంది. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది రెండోది ఇంటర్వెల్ మా. ఇంటర్వెల్ ఏమి ఇచ్చినాడు, 0, 2pi ఇచ్చినాడు, మార్చాడు. c c plus 2pi లేదు, 0 to 2pi ఉంది. మనం కనుక్కోవాల్సిన అన్ని అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఏం కనుక్కున్నాడు, ఓన్లీ a0 కనుక్కోండి చాలు అన్నాడు, ఇంకా వేరేది వద్దు. a0 ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఫార్ములా 1/pi ఇంటిగ్రేషన్, ఇంటర్వెల్స్ కూడా వాడే ఇచ్చినాడు, 0 to 2pi నే తీసుకోవాలి, f of x dx అవుతుంది. సో 1/pi ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 2pi f of x అంటే x dx. మళ్ళీ ఫార్ములా ఇంటిగ్రేషన్ x dx ఫార్ములా x²/2 ప్లస్ c. ప్లస్ రాయం ఇక్కడ ఓన్లీ డెఫినెట్ ఇంటగ్రల్ కాబట్టి x²/2 0 to 2pi. ఇక్కడ 2 కాన్స్టాంట్ 1/2pi బయటికి తీస్తాం, 1/2 ఇంకేం మిగిలింది x² 0 to 2pi. The next line a0 equal to 1/2pi x value replace ma. So x value replace చేస్తే 2pi whole square minus 0 square.
అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ 1/2 pi 2 pi హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4 pi స్క్వేర్ మైనస్ 0 1/2 pi ఇంటూ 4 pi స్క్వేర్. సో క్యాన్సిలైజేషన్ చేస్తాం. 2 1 జా 2 2 జా పై కూడా క్యాన్సిల్. ఫైనల్ ఆన్సర్ 2 pi. ఓకే రైట్. Find the value of an if f of x equal to e power x in the interval మైనస్ పై కామా పై. బాగా అబ్జర్వ్ చేయమా, మైనస్ పై కామా పై ఇంటర్వెల్స్ మళ్ళీ మార్చాడు. ఓకే, ఇచ్చిన కండిషన్ గివెన్ f of x equal to e power x ఇంటర్వెల్ మైనస్ పై కామా పై. ఓన్లీ ఇక్కడ ఏఎన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అన్నాడు. ఏఎన్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయమా, ఏఎన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఫార్ములా అయితే 1/π. ఇంటర్వెల్స్ వాళ్ళు ఏది ఇస్తే అదే తీసుకోవాలి. మైనస్ పై టు పై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇంతకుముందు 0 to 2π, ఇంతకుముందు c, c+2π ఏది అడుగుతాయి. బట్ ఇక్కడ ఏఎన్ అన్నాడు కాబట్టి అది కాజ్ కు సంబంధించింది. కాజ్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్, కాజ్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్. కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్. 1/π మైనస్ పై టు పై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక వాల్యూ ఈ పవర్ ఎక్స్ కాస్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకేనా? ఇక్కడ కాస్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్. సో ఇక్కడ మనకు సంబంధించి రెండు ఫార్ములాలు ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ ఫార్ములా ఒకసారి చూడండి. ఏ పవర్ ఏఎక్స్ కాస్ బిఎక్స్ ఉందనుకో ఫార్ములా. కాజ్ లో అడిగినప్పుడు ఈ పవర్ ఏఎక్స్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఏ కాస్ బిఎక్స్ బి సైన్ బిఎక్స్. ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ ఏ ప్లేస్ లో ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పవర్ 1x అని రాస్తాం. కాస్ బి ప్లేస్ లో ఎన్ఎక్స్ అని రాస్తాం. అదే ఇక్కడ రాస్తే ఈ పవర్ 1x అంటే ఈ పవర్ x 1 స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ 1 కాస్ ఎన్ఎక్స్ ఎన్ సైన్ ఎన్ఎక్స్. ఈ పవర్ x అంటే ఈ పవర్ x 1 స్క్వేర్ అంటే 1 ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ 1 into cos nx cos nx plus n sin nx. సైడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ రాసేస్తాం 1/π e power x plus by 1 plus n square cos nx plus n sin nx. సో అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఓకే, ఇదెల్లా నోట్ చేసుకోవాలి. మనం సపరేట్ నోట్ చేసుకోవాలి. ఇది ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది. ఒకవేళ దీని ప్లేస్ లో సైన్ అడిగినప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. ముందు సైన్ వస్తుంది, మధ్యలో మైనస్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లైన్. ఓకే,
సో ఇక్కడ చూస్తే 1 plus n square is a constant term. 1 by pi into n అనేది కాన్స్టాంట్ అని బయటికి తీసేయండి. ఇంకా మిగిలిపోయేటివి e పవర్ x మిగులుతుంది. cos nx plus n sin nx. అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ మైనస్ పై కామా పై. వన్ బై పై 1 plus m square upper limit e power pi cos n pi plus n sin n pi. X replace pi. It is only upper limit minus lower limit e power minus pi cos n into minus pi plus pi a plus n into sin of minus pi minus x. x రాదు. ఓకే సార్. n pi పై అంటే ఇక మైనస్ పై. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, హింట్ ఏం లేదు ఇక్కడ. సింపుల్ గా సైన్ ఉన్న ప్లేస్ అలా 0 అవుతుంది. సైన్ n పై వాల్యూ 0. సైన్ ఆఫ్ n ఆఫ్ మైనస్ పై అనే కూడా 0. అంటే ఈ టర్మ్ 0నే, ఈ టర్మ్ కూడా 0నే. ఇంకా మిగిలిపోయేది 1 by pi 1 plus n square e power pi cos n pi మిగులుతుంది. సో ప్లస్ 0 మైనస్ e power minus pi cos n pi మైనస్ 0. ఓకే. సో రెండిట్లో cos n pi కామన్ ఉంది, కామన్ తీద్దాం. cos n pi ని కామన్ తీస్తే e power pi మైనస్ e power మైనస్ pi. ఇక్కడ ఇంకోటి cos n pi ఫార్ములా ఉంది మళ్ళా మనకు. cos n pi ఫార్ములా మైనస్ 1 పవర్ n. సో 1 బై ఇక్కడ 2 రాస్తున్నా, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 2 ఎందుకు రాస్తున్నానో మీకు అర్థం. పై ఇంటూ 1 ప్లస్ n స్క్వేర్. ఇక్కడ cos n పై మైనస్ 1 హోల్ పవర్ n. సారీ 2 స్టార్టింగ్ రాస్తాను. 2 ఇక్కడ రాస్తున్నా. ఈ 2 క్యాన్సల్ కావాలా కనుక ఇక్కడ రాస్తున్నా. e పవర్ పై మైనస్ e పవర్ మైనస్ పై బై 2. సో 2 ఇంటూ మైనస్ 1 పవర్ n. ఈ ఫార్ములా ఇది e పవర్ x మైనస్ e పవర్ మైనస్ x బై 2 సైన్ h పై హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్. సైన్ hh అంట. సైన్ h పై బై పై ఇంటూ 1 ప్లస్ n స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ సొల్యూషన్. ఇది e పవర్ x మైనస్ e పవర్ మైనస్ x బై 2 ఫార్ములా సైన్ hh. అందుకోసం మనం ఇక్కడ రాసాం అది. అందుకే ఈ బై 2 ఇక్కడ 2 ఈ 2 రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి కాబట్టి వాల్యూ చేంజ్ కాదు. ఓకే. రైట్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ యూలర్స్ కాన్స్టాంట్స్ ఆఫ్ ఫోరియర్ సిరీస్ ఆఫ్ Forier series for f of x in the interval 0, 2 pi. Already Euler's constant, Euler's formula and the same. The Forier series for the function f of x in the interval 0, 2 pi is given by f of x equal to a0 by 2 plus summation 1 to infinity an cos nx plus summation 1 to infinity bn sin nx. So intervals ఏవిస్తే అవి రాస్తాం. a0 equal to 1 by pi 0 to 2 pi f of x dx, an equal to 1 by pi 0 to 2 pi f of x cos nx dx, bn equal to 1 by pi అంతే 0 to 2 pi cos nx dx.
where a0, an and bn are called Euler's constants. Same problem. Write down. Find a1, very important. Find a0 కాదు, ఇక్కడ an కూడా కాదు, bn కూడా కాదు, a1. If the Forier series f of x equal to mod x. Mod means negative ఉన్న పాజిటివ్ రాయాలి, పాజిటివ్ ఉన్న పాజిటివ్ నే రాయాలి, ఫైనల్ గా పాజిటివ్. ఇన్ ఇంటర్వెల్ -π, π, -π, π ఇచ్చాడు. ఇక్కడ a0 ఇవ్వలేదు, a1 ఉందంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది an, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో గివెన్ f of x equal to mod x, equation 1. So what is the interval? Interval -π, π. ఇది చాలా జాగ్రత్త, -π, π. సో ఇది ఇలా మాడ్యులస్ ఇచ్చినప్పుడు మనం అది ఆడ్ అవుతుందా ఈవెన్ అవుతుందా కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. -x అప్లై చేస్తున్నా, mod of -x అంటే పాజిటివ్ x. సో ఆల్వేస్ పాజిటివ్, దట్ ఈస్ ద కాల్డ్. మళ్ళీ మనకి ఏమొచ్చిందంటే f of x. f of -x equal to f of x వచ్చింది. వస్తే అది ఏమవుతుంది అంటే ఈవెన్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. f of x is an which function? Even function. ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయినప్పుడు ఫార్ములా లిటిల్ బిట్ చేంజ్ అంతే. ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయినప్పుడు ఆర్ ఆడ్ ఫంక్షన్, an equal to 2 యాడ్ అవుతుంది. 2, 0, 2/π, 1/π రాదు. ఇంతకుముందు ఫార్ములాలో 1/π ఇంటర్వెల్స్ ఏది ఉంటే అది రాసినాం. f of x an గురించి చదువుతున్నాం కాబట్టి అది cos nx dx. ఎప్పుడైతే ఈవెన్ ఆడ్ ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు లిటిల్ బిట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఏమవుతుందంటే జస్ట్ లైక్ ఇట్, ఇక్కడ 2 పెట్టేస్తావు, ఇక్కడ 0 పెట్టేస్తావు, అంతే. అదే ఫార్ములా. 0 to π f of x cos nx dx. ఇలా వస్తే ఈవెన్ ఫంక్షన్ అంటాము. ఓకే, ఈవెన్ ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఫార్ములా ఇలా ఇచ్చారు. ఒక్కోసారి f of -x equal to -f of x అన్నప్పుడు కూడా అది ఆడ్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఆడ్ ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఈ ఫార్ములానే యూజ్ చేయాలా. ఓకే, మళ్ళీ ఇది కాకుండా పైది ఉపయోగించవచ్చు సార్ అంటే అలాగైనా చేసుకోవచ్చు, ఇలాగైనా చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఏ మెథడ్ అయినా చేసుకోవచ్చు. సో 2/π 0 to π f of x వాల్యూ mod x, f of x వాల్యూ mod x cos nx dx. mod x అంటే ఏం లేదు, ఇంకా x ఆ పాజిటివ్ నే తీసుకోవాలి ఆల్వేస్. 0 to π x cos nx dx. దీన్ని బెర్నౌలీస్ రూల్ ప్రకారం చేసుకుంటే ఇది uv ఫామ్. u అంటే xే, మళ్ళీ u డాష్ అంటే 1 అవుతుంది. v అంటే cos nx, ఇంటిగ్రేషన్ cos nx. ఇంటిగ్రేషన్ కి ఏమవుతుందంటే sin nx బై n. మళ్ళీ ఇంకొకసారి v1 చేస్తే -cos nx బై n² అవుతుంది. సో ఫార్ములా uv dx equal to uv minus u dash v1 plus answer. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. 2/π సో u అంటే ఎంత x, v అంటే sin nx బై n. ఎందుకంటే x యొక్క కోఎఫిషియంట్ డౌన్ లో రాయాలి. మైనస్ u డాష్ 1 v1 అంటే -cos nx బై n². సో 0 to π. ఇక్కడ దేని టచ్ చేయకూడదు అంటే మనకు అవసరం లేదు, ఇంకా సైన్ వాల్యూ ఆల్వేస్ 0, దాంతో పనే లేదు.
దీన్ని సింపుల్ గా ఎరైజ్ చేసుకోవచ్చు. సైన్ ఉన్న చోటల్లా 0 అవుతుంది. 2/π మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కాస్ nx/n² 0 to π. ఎందుకు అలా క్యాన్సిల్ చేసినామంటే సైన్ వాల్యూ ఆల్వేస్ 0. ఇంకా సైన్ nπ అన్నా సైన్ 0 అన్నా 0నే. ఓకే, నెక్స్ట్ లైన్ 2πn², n కాన్స్టెంట్, cos nπ 0 to n. నెక్స్ట్ లైన్ 2/πn² cos nx, not nπ, nx 0 to π. cos nπ మైనస్ సింపుల్ గా cos n into 0 cos 0. cos nπ అంటే మనకు తెలుసు -1/n, cos 0 అంటే -1. అంత అయిపోయింది, రైట్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా. బట్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది A0 మాత్రమే, an మాత్రమే. మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ A1 కనుక్కోండి అన్నాడు. ఓకే, రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ లైన్ ఫైనల్లీ మనకు an ఎంత వచ్చిందంటే ఇక్కడ 2/πn² -1/n -1. మనం సింపుల్ గా క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది A1 మా. 2/πn² -1/1 -1. 2/πn² -1 -1 -2. 2/πn² -2. 2 2 జా 4 -4/πn². ఇది A1 వాల్యూ. ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒక్కోసారి ఎగ్జామినేషన్ లో B1 అంటాడు, అది సైన్ వచ్చేస్తుంది అంతే. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇదల్లా వస్తుంది. సో ఇది మొత్తం ఇంత లెంతీగా వస్తుంటాయి. ప్రాక్టీస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా. ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ ని బట్టి మీ డిపెండింగ్ అండర్స్టూడ్ అయి ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఓకే. given f of x equal to k, interval, please observe interval, observe 0, π is the interval. 0, π interval అన్నాడు. ఫైండ్ bn, ఇక నాట్ an, bn డైరెక్ట్ గా అడిగాడు. ఓకే, ఇది ఆడ్ కాదు ఈవెన్ కాదు, డైరెక్ట్ ఫంక్షన్ అంతే. సో పాత మెథడ్ లేదు, నేను ఆడ్ ఈవెన్ అయినా చేసుకోవచ్చు. సో అలా మెథడ్ అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, ఏ మెథడ్ చేసినా నో ప్రాబ్లం. సో నేను ఈ మెథడ్ ఫాలో అవుతాను, ఇంకా ఈజీగా వస్తుంది. ఇక్కడ 2/π ఇంటర్వెల్స్ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసి క్లియర్ గా 0 to π, 0 to π f of x, f of x. ఇంటర్వెల్స్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలమ్మా. ఇక్కడ ఇంటర్వెల్ ఒకవేళ 0, π అని ఇస్తే దాన్ని హాఫ్ రేంజ్ సైన్ సిరీస్ అంటాం. హాఫ్ రేంజ్ సైన్ సిరీస్ అంటాం. హాఫ్ రేంజ్ సైన్ సిరీస్ అంటే ఇదే 0 to π ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే 2/π f of x sin nx dx ఫార్ములా. హాఫ్ రేంజ్ సైన్ సిరీస్ ని ఎలా గుర్తుపట్టాలంటే ఇంటర్వెల్ 0, π అని ఇస్తే అది హాఫ్ రేంజ్ సైన్ సిరీస్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ 2/π 0 to π f of x వాల్యూ క్లియర్ గా తెలుసు, k ఇంటూ sin nx dx. k మనకు తెలుసు కాన్స్టాంట్ అంటే బయటికి తీసేయండి. 0 to π sin nx dx. మళ్ళీ 0 to π అంటే ఏంటి అర్థం? ఇంటిగ్రేషన్ sin to nx అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇంటిగ్రేషన్ sin x అంటే మైనస్ కాస్ nx/n. 0 to π మనకు క్లియర్ గా అండర్స్టూడ్ కావాల్సింది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ లైన్ ఇక్కడ చూడమ్మా, 2k/π n కూడా కాన్స్టాంటే, ఇంకా మైనస్ కాస్ nx హోల్ పవర్ 0 to π. 2k/πn
minus cos n pi minus into minus plus cos 0 n into 0 0 2k by pi n cos n pi అంటే చెప్పా -1 whole power n plus 1. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇది. సో bn equal to 2k by pi n plus 1 ముందు రాస్తున్నా 1 minus of minus whole power n. This is the final value. Okay. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా 0 పై కనిపిస్తే అది హాఫ్ రేంజ్ సైన్ సిరీస్ అంటాం. హాఫ్ రేంజ్ సైన్ సిరీస్ టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్. ఒక 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ గ్యారంటీది. ఎలా ఉంటుందంటే ఫైండ్ ద హాఫ్ రేంజ్ సిరీస్ అని అడగొచ్చు. ఏ నాట్ అన్నా 2 పై తీసుకోవాల్సిందే, ఏఎన్ అన్నా 2 పై తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ కామన్. ఇంకా 0, పై కనిపిస్తే అది హాఫ్ రేంజ్ సైన్ సిరీస్. ఖచ్చితంగా ఒకటి 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ గన్ షాట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఓకేనా?